meet kisah. Kakak kisah press meet. Press meet kakak kisah. আমার বিশ্বদা তো লাইক বলে বা আমার বিশ্বদা আমি তো যাই আমি টাকা দিয়েছি ওশনে Yes, please. Hey, chop. Bye. Good evening, every one of you. I apologize for inconvenience because we have some constraint responsibility, so we had to defer the time. For this inconvenience, we, on behalf of my colleagues, apologizing. And now we can start. It's a statement of the party of Tipra Motha. So I'm reading. After that, I will request my senior colleagues, both of them will share in Bengali also, and it is in English. Press relief. As highlighted on several occasions in the past by our party leadership, we would like to reiterate that we shall not form any alliance with any political party until we are given any written assurances on our core ideological demand of a permanent constitutional solution for the indigenous people of the state, that is Greater Tipra land. Today, we have not received any written proposal or assurance from any national party, and hence any speculation in the media about Tipra's alliance for the 2023 Tipra State Assembly election is entirely baseless and holds no substance. Tipra is not merely a political party. We are in a movement and will not compromise on the hopes and aspirations of millions who have supported us throughout our journey. It is a fact that in past, all the political alliance by regional parties with the national parties without any written agreement or minimum guarantee have not done any justice to the indigenous people. As the party is rapidly increasing its footprints across the state, the party leadership has decided to field candidates from all communities and religion across several SC and non-reserved seats as well. And we aim to cross the absolute majority mark
on our own. The party leadership is working on finalizing the candidate list, which shall be published soon. For every Tipra warriors, our people and our party are supreme, and the decision of our Honorable Chairman Bubagrat Badur Vikram Manikka in regard to the State Assembly election shall be deemed final and would be acceptable to all. For our Honorable Chairman shall meet the media in the coming days to brief on the above mentioned as well as several other urgent and thank you. This is the press release we shall be distributing and giving each one of the parties. And now I will request other colleagues to share in whatever languages you can ask them. Thank you. যে প্রেস রিলিজটা আপনাদের সম্মুখে করা হলো ইংলিশ ভার্সন, সেটার এক্স্যাক্টলি বাংলা ভার্সন আমি বলতে যাব না। এটা হচ্ছে ত্রিপুরা মোথা অ্যাজ এ পলিটিক্যাল পার্টি এখন পর্যন্ত কোনো ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে আমাদের আইডিওলজিক্যাল ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে কোনো কথাবার্তা হয়নি এখন পর্যন্ত। তো যেহেতু আমাদের লোক যারা আমাদের মথাতে আছেন ওনারাই সুপ্রিম, পার্টি ইজ সুপ্রিম। তো পার্টি লোকরা যেহেতু সুপ্রিম, তাদের যে অ্যাসপিরেশন, তাদের যে চাওয়া, তাদের যে ডিমান্ড আমাদের কাছে সর্বোপরি, পার্টির কাছে সর্বোপরি, পার্টি লিডারশিপের কাছে সর্বোপরি। তার জন্য ত্রিপুরা মোথা অ্যাজ এ পলিটিক্যাল পার্টি এই অনগোয়িং যে চলমান যে নির্বাচন 2023-এ, সেই চলমান নির্বাচনে ত্রিপুরা মোথা একাই লড়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তো আমাদের পার্টির যিনি চেয়ারম্যান বুয়াগ্রা প্রদ্যুৎ মানিক্য, উনি হচ্ছেন সুপ্রিম কমান্ডার, অ্যান্ড তিনি যে ডিসিশন নেবেন পার্টি লিস্ট, পার্টি ক্যান্ডিডেটের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে, ওনার যে সিদ্ধান্তই ফাইনাল বলে আমরা সবাই ধরে নেব। এবং পরবর্তী সময়ে উনি যখন এখানে আসবেন, পার্টির যে ক্যান্ডিডেটের যে মনোনীত যে কিনা বলে প্রার্থী ঘোষণা করবেন, অন্যান্য বিষয়ে তিনি এ সম্পর্কেও বলবেন বর্তমানে। তো এটাই মোটামুটি আজকের এই বক্তব্য আমাদের যে প্রেস রিলিজ। আচ্ছা, মোটামুটি কটা সিটে আপনারা লড়ছেন সেরকম কি আপনারা বলেছেন যে ম্যাক্সিমাম যাতে আসতে পারে? আমরা প্রায় 50-55টা মধ্যে থাকবো। কবে নাগাদ দিতে পারেন প্রার্থী তালিকা? খুব অচিরেই, এটা আগামীকালকেও হতে পারে। এর জন্য বললাম যে আমাদের সুপ্রিমো যখন আসবেন, ওনার আসারও কথা রয়েছে। তো ওনার কাছে লিস্টও রয়ে গেছে, ফাইনাল লিস্ট। আমরা জানি না কার নাম আছে, কিন্তু আপনারা বলেছেন যে এরকম কিছু করবেন না যে সিটে জেতার প্রসপেক্টে সেখান থেকে আপনারা জিতবেন না, সেরকম একটা আপনারা বলেছিলেন। তো 55টা সিটে কি আপনাদের জেতার? না, এখন আমাদেরকে দেখতে হবে
যে কি ধরনের আমরা কোথায়, যেমন এখন টিসিএফ আছে আমাদের সঙ্গে। টিসিএফ আমাদের ইম্পর্টেন্ট একটা বলে ব্রাঞ্চ। এখন টিসিএফ থেকে যদি এমন কিছু উঠে আসে, অবশ্যই টিসিএফ এর বক্তব্যকে আমরা প্রাধান্য দেব। এই কারণেই বলছি ৫৫। Acha sa no apip ti bai Shillong ma lai tam kok salaka elan sing na de kok salaka bong hai kok salaka. Abo marjar da tam elan. অবনি ব্যাপারে যেহেতু সালাইপুর অরচন করতাম বেতন নাই এই মিশিং প্রথম যেহেতু বসা। So you have said that you will give priority to the TCR, the Tipra Citizens Forum candidates as well in the non-reserved seats, perhaps. And you're talking about 50 to 55 seats. You have earlier said that in any way the harmful elements, which in fact the party chief Pradyut Kishorji said, there are harmful elements which are not in sync with the grain of Tripura would not be allowed to take advantage of the disunity among different parties. So in this regard, the different candidates that you consider from TCF, will there be any kind of understanding with people who are in sync with the grain of Tripura? No, as you said, since it was uttered by our Supremo, his words stand. But in analyzing, if we find that the members of the TCS should be given priority, definitely. Sir, since you are speaking two lines in English, so what is the message that you give from this particular press conference, and when the probable list is coming, and how many seats Tipra Motha is planning to contest from this? I mean, Now, as I have already told that 50 to 55 seats we are contemplating to contest, and definitely before formation of TCF, we would not have taken this decision. After formation of TCF now, we find that a lot of people are joining, lot of citizens are joining with Tipra Motha. So definitely, what does it mean? It does mean that other than the indigenous people of Tripura, even others are also supporting our demand, Greater Tipra. So they are supporting Greater Tipra land. It means that it has transcended across the communities, not only our community, but also the people who are talking about this, that it is only supported by the indigenous people. It is no longer supports of the indigenous people. It is support from all sections of the people right now. So, like that the Congress and the CPM and alliance talks today, the Congress State President Mr. Birjit Sinha said that his party, the Congress Party, has got support and sympathy for the cause of Tipra Motha Party, and he also said that during his talks with the Tipra Motha chief, he was assured that the Tipra Motha also has sympathy for Congress. The CPM State Secretary Mr. Jiten Chaudhary also said repeatedly that he has got strong hopes that Mr. Pradyut Kishore will act in welfare of the state and would think about either supporting the opposition alliance or looking in a better, best possible way. That's what he said. What would you say on that? No, it is good. One thing very shortly, our Bubagla is coming. And let me just respond. Bogra has already said, even from Guwahati, that if all other parties who are supporting our core demand, let them also give us writing that they also support this particular. Then we'll understand that they really support. Otherwise, orally supporting a demand sounds good, but if they are giving us in writing, that will be welcome. but what we understand from Mr. Pradyut Kishore's videos, those because we could not speak with him, is that he said what you are giving. He has not categorically said that the support has to be Greater Tipra land. If we carefully hear, he said on the our demand is Greater Tipra land, but for the development of the indigenous people and for
will support constitutional right. Solution you have, you give us on written on that. Is it a fact? No, to my understanding, if I could correctly remember what he said that whatever we are demanding for should also be supported by in writing. That's what the spirit of this statement. But someone may say that we can develop that indigenous people through direct funding to the ADC or more power to the ADC. They may give in that form also. So right now, the issue is not about direct funding. Right now, the issue is not development. We don't say that we don't require development, but looking at the scenario for the last 73 years, we are committed to adhere to the core demand that we are now striving for. separate state. So regarding the issue of Greater Tipra, like you mentioned that you have not any other party. So have you received any written proposal of any other sort from any other party? No. And which party did you talk till now, and what is the minimum commitment they have given? No, nothing. No minimum commitment, no minimum work. And sir, we saw that there was a recent meeting of Mr. Rankal was also there. Jagdish also, I believe, was there in Guwahati with. Let them. No, I'm saying that of BJP ally IPFT. The remaining part of IPFT, because we can find other IPFT leaders are already with Motha. In that case, what is the development in that? Now we don't reject the idea of being together in unity. So definitely, if the rest of the portion of IPP also join with us, they are welcome. But already you had talks. What is the development of that talks? I'm saying. Talks is when you talk about discussion is always it is in the process. On process. It's on. So that's it. The discussions were initiated by Mr. Pradyut Kishorji, Yes. and they have responded. So how has their response been so far? Are you satisfied with the progress? No. Yeah. Please like to সামনে আনতে audio টা আমরা পাবো। Day before yesterday's night, Ram Kumar and 3 others came. They met us and they met our chairman. According to them, they were very cordial. Our side also, we were present. We welcomed them. We congratulated them also. And finally, they had faced one pressman also. He came and he asked details. And they said, let us have some time so that we can approach to other members of IPT, those who are still outside of them at the very point of time in Guwahati. So they will come to state and they will meet other colleagues, those are still available, and they will sit together and they will convey the message to our chairman, Maharaj Pradyut. And they are trying, not will, but they are trying so that they come together one time to join Tipra. That is what we have learned from them. And regarding our meeting with other leaders of other parties in the state, we have no record of it. But we still send message that we want that we should come together so that we can replace the present regime. Those who have become very familiar, they are no more familiar. So we have appealed others also. And many have responded to our appeal, especially from towns, outskirts, the minority communities, those who have started their talking with us, if they can become also strong segment of the population, especially the minority Muslim and from scheduled castes also, and Manipuris and religious minorities also. They have all started coming and talking to us so that we can make some alternative state
regarding that issue, it is on process. We cannot just say that this much, that much is with us. But we still open our heart and mind and our talking also with them. It continues now because in politics we have to enter to certain area where we can have good understanding with the people. That is growing on, that is on the process. Now, what we have been talking with ruling party, I will ask our senior leader, Mr. Jagadish Devarma, which we have in the party. So that part is still untold. It's not secret, it is open, but we are yet to take it out and take it to the press also, so that no misunderstanding, no speculation wrongly can be arrived at any places. We are very free. We don't conceal anything because by concealing nothing will achieve. So we're very, very open to about every step because our chairman, Honorable Product Mr. Maliko had also advised. He also been advised by others, our senior engineer, mixed population and mixed ages people in our midst. We want that we should be also guided, we should be all guided together so that we can work actively and with strong mandate we have given to the people so that people will like to know it. And we are, on the other hand, we are responsible and we cannot be escaped from any mistake whatsoever, whenever we commit it. So we are answerable. Therefore, we want to reveal everything true, the truth. So now I will ask Mr. Verma to brief about our meeting with Chief Minister Assam and two other two BJP leaders. And let's talk to স্যার কক বড় কিছু স্যার স্যার কক বড় বড় BJP আমন্ত্রণকারী not for seat sharing তিনি কোর বিমানতেই जों भारतगुरि प्रेजेन्ट তিনি কাইসানকো जोंनो रिटेन फर्म जोंनो एसुरेन्स रिया बर संकरनो नितम कोर बिमान क्लियर कट ग्रेटा tomorrow BJP ro abono lunani ba abono poshimai angkai जोंनो क्लियर tay no betul ko kan buka asli ko Porque ono puro bere ka om hanya di. ono pun betul ka I50 bai tamo salai kan rok IPFT by kok salabuni tabu proses চলিত বড় গুয়াহাটিও থামিনি আগরতলাও থাকি जोंनि टेक मेंबरशिप by kok आजो डिविजन माने क्लियर कक मुखा তিনি মথানি চেয়ারম্যান নিকো IPFT নরক নং অর্গানাইজেশন দিগর কি প্রমোট হচ্ছে তাবুগো কক সামনে সয়াকো আগরতলা কক সারি সমস্যা হনা ওটাই বুবগ্রা মাসনি এখানে যত বুবগ্রা নিনো ক্লিয়ার Kaisa media dia national media kaisa sama tongo rem kumari yang bosaka buang gram saka lepo jangin tungan nunya to ngmani gat pak kan saka upload di norok naja naik ba last decision abo just initial stage je salai amun yagulo press conference kache klejakha je process is on process changjakha ngetabu final process oro semne agot borok salai akoi thing samahaino ini honorable chairman salai akoi borok oro convert abun sebut tu kai chai jadi osugoroti তাবু বর্তম সিজন তোমার জন্য long sara norok press release saka je kebo bai
officially the note karika na ini di pore bo kebo election ni noro proposal ke noro onai kore abo officially ako bagan sumito written form kebo estimate na jodi re thaita যদি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাই হিংগবা তিনি নর্মেন্ট গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তিনি পলিটিক্স তারমানে পাওয়ারনি পলিটিক্স তিনি টোটাল তাবুক ত্রিপুরা খাংসাংনি খানাंगै यगनानि बायदि साननानै ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ड नुना हामबाथाय कम्युनिकेशन आन्डारस्टेन्डिं खालामनांगौ abono ango je owen kok sama ke press release kok sama ke nomination 30 tarik jora nor kuno baun to tong grata tipran bor na ni saka abo ulo saiman ble apo pano go sinai ke ulo election di pore pano ba mai je nung tele press release kangle muya koda press release hari kable je tum greater Tipra jodi kari ke in under no circumstances ke bai alliance ngano ngabai tum Cox media buku yang bang বাংলা হচ্ছে শুনেন বাংলা ভাষা খুব সুন্দর না হইলেও ব্রোকেন ভাবে আপনি কইলেও অসুবিধা হইতো না তো না ঠিক আছে এখন দাদা ইউ মিক্স ইংলিশ এন্ড বেঙ্গলি ডোন্ট বি আ প্রবলেম এখন আমরা যেটা বুঝলাম যে গহতি গেলাম গেছি আমরা এখানে বিভিন্নভাবে আলোচনা হয় আমাদের একটাই এখানে সাবমিশন বিজেপি নেতৃত্বের কাছে যে আমরা তো কোনো পার্টির কিংবা কোনো পদ কিংবা কোনো লাইন এইভাবে আমরা বলতে আসছি না আমরা চাই যদি কোনো সরকার পার্টি না কোনো সরকার যদি আমাদের দাবিকে একটা কনসিডার করার আলোচনা করতে পারে আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে কথা বলব কিন্তু যদি কোনো রকম পয়েন্ট না থাকে কনস্টিটিউশনাল সাংবিধানিক কোনো পয়েন্ট যদি না থাকে এখানে আমরা কথা বলার আমাদের কোনো স্কোপ নেই জনসাধারণের কাছে আমরা এটা দায়িত্ব গ্রহণ যে আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের যে আইডিওলজিটা এটার জবাব কেমনি দেব আমরা কাজেই আমাদের জবাব হইতেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি অন পেপারে বলে যে এটা আমরা আলোচনা করব তখন আমরা আলোচনা আবার নামতে পারি পলিটিক্স তো এখনই শেষ কালকা শেষ হয়ে গেছে এরকম নাই তো যদি কোনো জায়গা খোলার রিওপেনের কোনো রকম প্রস্তাব আছে তো আমরা মানুষ তো আমাদের একটা জায়গাতেই থাকতে হবে এটা তো আমরাও জানি কাজেই আমাদের কাছে কোনো রকম লিখিত এবং অ্যাসুরেন্স এরকম আমরা পাইনি কোনো পার্টির কাছে যার জন্য এখন আমরা আপনাদের সম্মুখে এটা করবো না এটা আমরা বলতে পারি না ভবিষ্যতের কথা তো আমরা কেমনে বলবো যদি এখন প্রাইম মিনিস্টার অফিস থেকে যদি বলে আমরা আলোচনা করতে চাই বেসড অন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমরা তো নিশ্চয়ই আলোচনা করবো এমনি সব ইলেকশন হোক ইলেকশনের পরে হোক ইলেকশনের আগে হোক কিন্তু ইলেকশনের আগে আমাদের প্রস্তুতি নেওয়ার কারণ হচ্ছে যে আমরা বন্দী জনসাধারণের কাছে আমরা বন্দী এই যে এই ইস্যু নিয়ে মানুষ ত্রিপুরা মথাকে সাপোর্ট করে এটা all section of the people মুসলিম হোক বুদ্ধিস্ট হোক খ্রিস্টান হোক হিন্দু হোক মাইনরিটি বিভিন্ন সম্প্রদায় তারা সবাই কম বেশি তারা আমাদেরকে সহযোগিতা দিতেছে যদি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড একটা স্টেট উইদিন স্টেট যদি হয় আমাদের অনেক রকম বেনিফিট আমরা লোকের কাছে দিতে পারবো নিয়ারেস্ট ইভেন এট দ্য ডোর অফ দ্য ফ্যামিলি এখন তো 1 কিলোমিটারকে 100 কিলোমিটারের মতন আমাদের দূরত্ব সরকারের অফিস থেকে যে কোনো ফ্যাসিলিটিস মুশকিল অনেক দিন লাগে কিন্তু যখন আমাদের কাছে এই সুযোগটা আসবে আমরা তো সবসময় ওনাদেরকে বলছি যে লেজিসলেটিভ বডি ছাড়া কোনো রকম আমরা প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করতে পারবো কোনো ইস্যু কোনো বডি অফ দ্য কনস্টিটিউশন অটোনোমাস বডি হোক অটোনোমাস স্টেটই হোক ইউনাইটেড স্টেটই হোক যে কোনো একটা নোমেনক্লেচারই হোক আমরা তো এখানে লেজিসলেটিভ পাওয়ার থাকতে হবে লেজিসলেটিভ বডি থাকতে হবে এইগুলিকে আমরা মানবো যেহেতু এটা তো ত্রিপুরার বাইরে কিংবা ভারতের বাইরে থাকবে না এইগুলিতে উইদিন স্টেট উইদিন নেশন কিন্তু আমাদের বিভিন্ন যে আনএমপ্লয়মেন্ট আছে আনএমপ্লয়েড আছে এইগুলিকেও আমরা অবজার্ভ করতে পারবো এবং কোনো একটা এক্সটেন্ডে এইগুলি আমাদের
জনমিশ্রিত পপুলেশনের মধ্যে এই সুবিধাটা আরো আসবে। এটাই আমাদের ভাষণ এবং ভাষণ মানে আমাদের বক্তব্য। কথা বলবো